Kale tukwaniriza ku Soul TV program Omunnyo Ku Makya naku lwakutaano tukubuuzaako wasizotya nnyabo wasizotya ssebo azukuse naffe nga bulijjo olwokutaano ziba nsonga ez'abantu aba bulijjo okwongera okutuusaako information esobola okugasa era olwaleero tuleese abasawo tukuleetedde abasawo batusomese ku ndwadde ezimu ezitawaanya abantu specifically enkyaya leero twogera ku ndwadde ezikwata oba ezitawaanya abaana kankugambe nti programu eno bw'obanga oli muzadde bw'obanga oteekateeka kuzaala bw'obanga weteekerateekera maka programu yo tuleese abasawo okuva mu Chuwa Children's Hospital bava oba basinziira Mbaale gye balina eddwaliro batusomese ku ndwadde kusinga ddala ezo ezitawaanya abaana naye nga si ndwadde za bulijjo era kye kibaleese zino si misujja si ndwadde zino ze tumanyi naye ndwadde enkambwe ennyo era ze zimu ku ezo obaolyawo ze tulowoozezaako nti weetaaga okumanya si gusoose naye ate tulowoozeza nti kyetaagisa abasawo bano bakomewo bongere okulambulula ku bulwadde gye tuyite eyo tulaba abaana abato nga balina emitwe egizimbye emitwe egirimu amazzi embeera eyo balina we bagiyita era abasawo bajja kuba batunyonyola kijja kitya oba olyawo osobola okyewala otya era waliwo n'obulwadde obulala obukwata enkizi enkizi y'abaana abato bagiyita spinal bifida nabwo bwe bulwadde bwe tugenda oba olyawo okusaako esiira mu programu eno otegeere engeri gy'osobola okubwewala era osobola okufuna bujjanjabi ki obanga osangiddwa ng'omwana wo ali mu mbeera eri yennyini mu studios negatiddwako Dr. Dennis Lukoye simanyi oba ndyogedde bulungi nandisabye nti weeyanjule mu ngeri gy'olaba nga yeeyo. Dr. Dennis Lukoye from Cure Hospital, and I'm a medical officer at Cure Hospital. Okay. Kale oyogedde oluzungu naye olujja kwogera oluganda leero. Speciality ye eri mu ki? No, I'm a medical officer in the specialty of neurosurgery within the hospital. Neurosurgery kwe kujjanjaba obwongo oba kiki ekyo? Bulwadde by'obwongo. Obwongo. Yes. Okay, bujjanjabibwa obwongo. Yes. Yeah. Kale tuli wano ne Pastor Winnie Angula naye mu budaabuda yendooza ali ekituufu kansala nsanyuse nnyo Pastor kuza batulaba. Kale sebo tweyanza nnyo sebo kutwaniriza wano mu studio za Salt TV. Batuuliza abafa balungi n'abatulaba mwasuze mutya nno bannyabo ne basebo. Manya gange nze Winnie Angula era nkola n'ekitongole kya Cure Children's Hospital nga ndi mu department ey'omwoyo tugiyita spiritual ministry. Yes sir. Okay. Mwina muva ku Cure Hospital. Yes. Mbaale. Katono nnyo nga tetunaba kutandika program. Cure Hospital mwina obulwadde obuli specific bwe muteekako amaanyi bwe mujjanjaba kyemanyi nti ddwaliro ly'abaana. Yes. Bwogereko katono. Kakati obulwadde bwe tujjanjaba ekisooka ennyo obulwadde bwa bwongo obulwadde bwonna obukwatagana n'obwongo nga mwotadde hydrocephalus amazzi mu bwongo kwegamba okunyonyola kwawo ffenna tulina amazzi mu bwongo naye nga gagenda ne gasukkamu nga waliwo obuzibu obuzeewo so emitwe gigenda ne gizimba kati awo ogenda okulaba nti mu mwana okiraba bulabi ng'omutwe ogenda nga gugejja musawo ajja kwongera akinyonyoleko ekyo naye tujjanjaba obulwadde bwayita hydrocephalus obulwadde obukwatagana n'enkizi so ng'ogasseeko hydrocephalus onyaba ne spinal bifida tukiyita ekizimba ku mugongo omwana azaalibwa nakyo mu mutwe tujjanjaba n'obulwadde bwe tuyita brain tumors ebizimba mu bwongo
tujjanjaba ne dermoid cyst ng'omwana azaliddwa n'akantu nga kakula ku mutwe wano. Tujjanjaba ne encephalocell, simanyi kinyola mu Luganda, ne blood clots nga omusaayi gwekwatidde mu bwongo natwo tukikolako, ate ekyo tekikola ku baana bokka, n'abakulu tubalongoosa. Yes, Doctor, nakyongerezaako? Yes, unfortunately I can't describe encephalocele in Luganda. Gezaako ky'osobola. It's just a swelling. What happens, I'll permit me to speak in English. What happens is the bones of the head are not well closed. And so a portion of that brain passes through those bones and comes through the skin outside, either at the back here, at the front here. And yes, that's how you can describe encephaloceles. Naye even is it ensemble? Seizures, epilepsy. We also began surgery for epilepsy at the hospital, on top of what Pastor has spoken. Yeah. Okay, oyogedde ku nkizi oba ekizimba ku nkizi ku mugongo ku mwana biva ku kyebyo oba kiba kiviiridde ku ki? So truthfully, we do not know exactly what causes it. Temumanyi? Not everyone. We do not know that this is, we can't point certainly that this is the cause. But what happens is with various studies, we have come to know that about 70 to 80% of the cases actually come from lack of some vitamins in the blood when the mothers are giving birth. It's folic acid that is in the blood, and this comes because probably they have not eaten so many of the greens and they haven't taken this folic acid during pregnancy, during antenatal. You find that unfortunately most of our mothers go for antenatal beginning from 4 months, 6 months, but the brain and the spinal cord develops within the first 28 days of life. So which means as the brain and the spinal cord are developing, we need to find that the body already has this folic acid. So we advise that mothers take the folic acid before they get pregnant or in the first days of conception, so that as the spinal cord and the brain are developing, they find these nutrients that are in there to enable the cord to develop well. Yes. So mpozi okumenyamenyamu agambye nti waliwo ekirungo ekibeera kibulamu mu mwana oyo nenge ekirungo ekyo kisobola omwana asobola okifuna nga akyali mu lubuto. Yes. Omukyala bw'agenda ku antenatal mu ddwaliro ng'alina olubuto basobola okumuwa ekirungo ekyo kiviirako enkizo okuzimba n'okugaana okuvaayo. Yes. The integrity, the smoothness of that cord, it's expected, even for the brain to develop very well, you need that folic acid. Folic acid. Folic acid, yes. So the moment... So abakyala abagenda mu malwaliro nga balina embuto babawa folic acid. They give them FeFo. They give them FeFo. The tablets they take during pregnancy, because babawako folic acid ne fansida. But the one that helps the spinal cord is folic acid. Okay, ate emitwe egizimba kyo kiva kuki? Now that one is two-way. We have post-infectious and non-post-infectious. What I mean is spina bifida, blood of wenkizi, it can come from, it can bring hydrocephalus. Ebizimba mu bwongo can also bring hydrocephalus. Naye, in majority of our people in Uganda, the cause is usually infection. For us, our cases have been the fact that our mothers give birth from the road, they give birth from home, they give birth from dirty places. And then also after giving birth, when they cut the cord, they smear their ash, smear their cow dung, smear so many different things out of culture. Germs pass from there and go straight into the brain. Now when these germs go into the brain, they cause infection in the brain, and the water increases, and thus the head also becomes bigger. Yes.
mpulidde ng'oyogera ne ku bizimba ku bwongo, Yes. brain tumors. Ogambye nti bisobola okuva ku spinal bifida, bisobola No. The hydrocephalus can be brought about by amazzi mu bwongo. Yes. Naye kubanga ekibeerawo the tumors they block the pathway because that water is produced. All of us have that water. Okay. But what happens is the water is supposed to keep flowing. It's protective to the brain, so it keeps every second we are making it, but it flows and joins the system of the body. Unfortunately, when a tumor comes, the tumor blocks the pathway of that water. So that means that instead of the water moving, it remains in the brain. And for children, because the kawompo, the fontanelle is not closed, the head has space to expand. So a wall over, then you see the head becoming bigger because the water is not moving, so it remains inside the head, and thus the head has to increase. Producer wange nja kusaba nti ofunirayo ekifaananyi ekya abaana abo emitwe egizimbye ojja kukituteraayoko condition eyo abantu bagitegeere era gye bujja mu maaso ndowooza bajja kuba batubuulira buti aba osobola okugitereeza bisobola okutereera ebyo. Yes. Okay. Yes. Okay. Tujja kutuuka yeeyo. Madam Winnie Angula, olina kyoyongereza ku byayogedde ku birwadde ebyo ebibiri okusingira ddala ekya spinal bifida ne hydrocephalus? Ndowooza dokita abyogedde byonna okutwaliza awamu naye nga kyetulabyeko ekimu abantu bagamba nti omwana bw'abeera n'amazzi mu mutwe kubanga bajja mu ddwaliro lyaffe nga alina amazzi mu bwongo ng'alina hydrocephalus bamugamba nti ne spinal bifida agenda kujja kubanga bamanyi bikwatagana naye mpozi kitwagala okubategeeza dokita ayensobodde okukinyonyola nti bw'abeera n'amazzi mu bwongo takwatibwa spinal bifida. Spinal bifida oluusi yereetera ne hydro okujja olwokuba nti enkizo ekwatagana n'obwongo, so twanjagadde abatulaba basobole okuba nga bakitegeera. Naye abannaabo oba condition eyo nyingi nnyo kati mu baana egenda yeyongera averagely. Yes, averagely I think it's even more because they're saying that 1 to 2 births in 1,000 is spinal bifida. Okay. Now imagine how many births we have every day. Mu baana abazaalibwa 1,000 yes, omu oba babiri yes, bafuna embeera eyo. But it has increased because we have kept seeing more and more every day. Now those studies are long ago studies. Right now I'm sure if we were to do a study we shall find they're more or less more. Yes. Mukikola mutya kati gwe Madam Winnie? Ekyo kikolebwa kitya? Ng'eddwaliro twagala abatulaba mutegeere nti tuli eddwaliro ekisookera ddala tujjanjaba abaana wansi w'emyaka 18 okuva ku 0 paka 18 nga tubajjanjaba after assessment nga twassessinzera social support, their financial support, ne tusobola okubanga bwe bate balina busobozi kubanga okujjanjabibwa obulwadde buno si tebuli cheap. It's about 6.8 million. Naye nga bwabanga tebalina financial support tufuna abatuyamba. Si bwabwereere twagala gamba nti obulwadde bwabwereere kubanga mulimu abasawo, mulimu eddagala, mulimu okusula, mulimu okulya, mulimu ebintu bye bakozesa nga abalwadde n'abajjanjabi. So tugezaako okulaba nga tufuna support okulaba nti tuyamba obulwadde buno abazze nabwo okusobola okufuna obujjanjabi in different ways. I'm sure we shall be able to explain that in details. Era njagala okinyonyole nga tugenda maaso nti bulijjo mwe mubaddenga ne kaweefube okufuna obugabirizi either okuva mu bantu ab'emitima emirungi n'awalala ne muyambako ku bantu abalina ebizibu bwe biti. Weewaawo twagala okubategeeza abatulaba nti tufuna obuyambi, tulina kaweefube gwe tukola buli mwaka mu mwezi gwa October, era omwaka guno kaweefube waffe agenda kubeerawo nga 19 ogwa October, wetukungira ebitongole, wetukungira abeebya bannannyini, wetukungira abantu ssekinnoomu nga bajja okwegatta naffe tuziise embiro Cure Brain Surgery Run nga
twagala abantu bajje begatte mu mbiro zino tusobole okubanga tufuna of course bwegatta mu mbiro osasulayo akasente katono nobanga osobola okusupportinga sente zosasula zibeera ziyamba obulwadde bwe tukola bwe tujjanjaba mu ddwaliro lya Cure nga ogasseeko ekyo tukubiriza abantu tutambula kugamba tutambula mu ggwanga lyonna tulina n'abatuyamba abatwa sponsorship okuva ebweru nga batusupportinga tulina ebitongole ebikolagana naffe tutuukira kwegamba tutuukira buli muntu mu ggwanga Uganda era tukubiriza buli muntu ng'oli eyo ng'okwatiddwako okusobola okubanga otwegattako tulwanyise obulwadde buno tuyambe abantu baffe tuyambe abaana baffe twagala tubeere nga tukwataganira wamu nga tusobola okujjanjaba kino ekirwadde. Okay, ndowooza atulaba owulidde abasawo batubulidde embeera ey'emirundi ebiri spinal bifida enkizi okuvaayo then n'emitwe egizimba mu baana bato buli betuyiteeyo ogenda okulaba nga abantu ate simanyi ebiseera ebisinga njagala mu nyambe tukikwasaganye ebiseera ebisinga abantu bano batebeesobola simanyi nebendaba abalina abaana ab'emitwe egizimbye bawulaba nga tebeesobola ate obujjanjabi bwa bbeeyi okusobola okumutereeza ndowooza gwe mukisa oguliwo nti mmwe ab'eddwaliro lino musobola okuyambako ne mukozeeko ku bantu nga bameka banga? The numbers have kept increasing. I think last year alone we might have crossed 2,700 surgeries. 2,700? Yes. Okay. Yes. So, and the numbers have kept increasing, like I'm telling you. It began, of course, from less, and I think from 2.5, 2.7, 2.9, around that surgeries in 1 year. So the numbers are many, and yet, like Pastor said, the surgeries between 6.8 to 7.2 million, and unfortunately, you get the 6.7, 6.8, yes. Okutereza, okumulongosa, yes, and that is one surgery. Million one or more bategeeza nti ekifaananyi bakirina kabakitulageko ekya condition eyo ey'emitwe egizimbye ndowooza bakirabye abatulaba kyekifaananyi bwe kityo omwana bw'abeera ng'alina amazzi mu bwongo ndowooza bakitegedde bakirabye so ogambye nti cases zigenda zeeyongera ekitegeeza nti abakyala tebakyakyala zino antenatal visits tebakyakyala mu ddwaliro okufuna folic acid kiki? Truthfully, like I said, unfortunately, most of our mothers go for antenatal myezi ng'ena, myezi nga mukaaga. So bagendayo nga it's already late okufuna ki n'eddagala lya folic acid. And it is our plea, because even as we do not feel good seeing a child having this, it's our plea that mothers go there early and they get this folic acid. Okay. Even what we do is that any woman in childbearing age should be taking the folic acid over and over. That is for the spinal bifida. Okay. Then for the producer will not fully ekifaananyi ekya spinal bifida nakyo ndowooza ojja kitulagako bategere condition eyo bw'ebeera ebifaananyi bakiyita kwesiwaza olaba nga kyazima embeera si nyangu eyo okubeera n'omwana ng'ali mu mbeera eyo tekibeera kyangu n'akamu. And then for the hydrocephalus, we ask mothers to go to hospital, give birth from the hospital, because at least we are sure that they're going to cut the cord well. We are sure that they're going to teach you how to take care of the baby when you go home. We are also sure that the place is clean where you're giving birth from. So, unfortunately, I think, and unfortunately, most of the mothers who come are very, very young. They're extremely young. They are teenage mothers. So, I think our mothers have to speak to these young ladies out there to be able to do that, because they hide. Of course, young girls hide when they're pregnant. They don't go for antenatal because they're still hiding. But our mothers have to be able to speak to them. Okay. Yeah. Winnie, yongerezaako awo. Kati ekituleeta okubanga tuwa so much support, social support, spiritual support, kubanga kisookera ddala nti
ng'oggyeko bamaama abato abaana abawala akomyemu primary teyasoma adduseyo ewaka ze baana betulaba tusinga okulaba nga batera okujja okuleeta abaana abalwadde. Kati kyetukola ng'eddwaliro tubatuukirira ne tubakubiriza ne tubawa ku magezi. Abamu bajja ne their mothers in law, abamu bajja ne their mothers, naye nga olabira ddala nti mbeera si nnungi. So tubawa social support, tubabudaabuda ne tubategeeza nti ekisooka weewaawo bafunye embazadde abaana naye si kizibu kyabwe, si kwagala kwabwe, si kwagala kwa Katonda, buno bulwadde, kubanga ekisinga obukulu kye tutera okulaba nti babeegaana ab'omu kitundu. Waliwo ne cases ze tulaba nga abazadde okusingira ddala abaami nga badduka olw'okuba azadde omwana afaanana bw'atyo. N'agamba nti ffe ewaffe tetuzaala abaana bwe batyo, gwe wakolimirwa. Kati abantu mu bitundu gye bava babogerako ebintu. Producer, twongere ekifaananyi ekyo bwe kiba kisoboka otufunire ekya omwana omuddugavu. Bayinza okulowooza nti biri mu bazungu bokka, abantu balabe embeera eyo. So abantu mu kitundu batera bagamba nti gwe wabuuka amalaalo, gwe oli mukolimire, omwana wamusaddaaka, ofune obugagga, ne babogerako ebintu bingi. Kati bw'ajja mu ddwaliro, oluusi naffe abasawo mu ddwaliro atukweka omwana, tayagala omwana bamulabe ajja yenna atidde yeeraliikiridde, kwegamba ate nga kyetwagala tubeere nga asobola okubeera omuggufu, atuwe by'amanyi ebikwata ku mwana, tusobole okuba nga tukolera wamu nga tujjanjaba. So spiritual counseling yeetaagisa. Kyova olaba ng'eddwaliro nga bwe twagambye mu ntandikwa ffe tuli eddwaliro ajja kugguka mu pediatric neurosurgery and integrated spiritual ministry. Omulimu gwaffe ogw'obujjanjabi tugukwasaganya ebintu bikwata ku mwoyo, n'okusaba spiritual ministry counseling. We evangelize to them, we disciple them nga bamaze okulokoka, ne tubategeeza nti Mukama akyafaayo, wakyaliyo obulamu, eno si y'enkomerero. Yes. Okay. Dr. Ndowooza katono nnyo tumenyemenyere mukikola mutya okucorrecting embeera yo condition eyo, kikolebwa kitya? So again, unfortunately, this cannot be managed with tablets or injections. Okay. And just tosobola kumira mpeke oba empiso embeera eyo netereera. Actually, like just last week, a mother comes to me in the office and we're speaking, and her first thing is like, doctor, do I really have to have the surgery? Can't you give me some medicine? Because I've been told of some medicine that you can take and the water goes. But unfortunately, it's not there. The only management for spinal bifida and hydrocephalus is surgery. So for the spinal bifida, of course, we go and okay. Yembeera yeyo ndowooza ya spinal bifida. Kati awo enkizi ebeera eganye, ebeera evuddeyo n'efuluma ebweru. Yes. Okay. Kubanga olaba ku nkizi nga bw'olabaawo, there is the portion of the black you're seeing is the water. Mazzi muki? Mu nkizi. Naye ago mazzi gaviira ddala muki? Mu bwongo. Now it passes from the brain coming downwards. Then number 2, you're seeing the yellow part. That is the spinal cord itself. Enkizi yenyini. Enkizi yekyuka bwetyo n'esooka efuluma then neddayo eri munda. And then of course the coverings that are there. Kati awo wabeerawo ekiwundu, wabeerawo enkofu. Wabeerawo ekiwundu. They come in different ways. Oluusi omwana ayinza okuja ne gundi, just a dimple there. Kiringa akazimba. Just a hole. Nga akanya. Yes. Or it can be a big swelling. Okay. Or it can even be hair. Kumugongo. But it's all spinal bifida. Sometimes it's just a round sack of water. Yes. Then sometimes it's just flat. You see nothing there. But there is when you put your hand there, you can feel a depression. Kunkizi. N'owulira nga waliwo akanya. Yes. Ekyo tekyetaaga musawo, omuntu wa bulijjo ekyasobola okitegeera. Because someone can see the baby is having the legs are not okay, and then you bring to hospital, then we check, then you find that.
waliwo kyoyogedde ndowooza sisooke tukijeyo bulungi ogambye nti embeera eyo oba ya mutwe guli oguzimbye mu mwana oba ey'enkizi tesobola kugibwawo mu ngeri yonna endala ebeera sajjale kubanga ekibuuzo ekyo nkibuuzo olwokuba wajja kubeerayo abantu babagamba nti omwana oyo omutwale ewagundi akole baati bamuwe bikola bwe biti ajja kubanga awona kyogere bulungi. Actually, if most of our patients who come in, you find they have gone to witch doctors, they have gone to other traditional healers, and they have cut the head. Basala omutwe? Yes, they just get, I think, razor blades or something, or fire, and they try to burn the forehead. So they come with different methods they have tried, and you will see marks of cuts on the head. And now when the situation is worse is when they come, and yet the earlier they come, for most of them the better, because you come when the head hasn't yet become so big. So when you do the surgery, the child is still able to function very, very well. So it is only and only operable by surgery, both the spina bifida and the hydrocephalus. Okay, ekifaananyi kyekyo atulaba ku Sol TV, omwana obulwadde buno oba embeera eno etera nnyo okubeera mu baana abato, enkizi nevaayo nefuluma, batugambe nti ate olumu tefuluma, wabeerawo akannya naye era bulwadde si bwangu. Leero lyatuwa n'ekifaananyi eky'omutwe eky'abaana abalina emitwe egizimbye naye embeera eyo ey'amazzi mu bwongo, omutwe ne guzimba. Dokita, omuntu oba omwana ow'ekika bwe kityo alina kyasobola okwekolera kyengamba bwe kibanga embeera eyo teri corrected, tebagikozeeko, alina kyasobola okuvaamu oba kinaavu? Yes, yes. What happens is, some people don't know that there is surgery for these things. So by the time they come, the head, the kawompo, has already closed. But the most important thing is the amount of damage on the brain by the water. Because the more the water increases inside there, the more brain is destroyed. So if the brain is not as destroyed, the child will be very functional. But sometimes you come, if we would have, unfortunately maybe we can't see it, but if we would have a picture of the brain on a scan, you find a child with hydrocephalus, you can find the one whole half the side of the brain is destroyed. Kyatulaze ekifaananyi ekyo kiina kyekiragamu mu byonyonyola? Yes. So you see the white part you're seeing is the brain. The blue part bye bisenge by'amazzi. Okay. Now you're seeing in hydrocephalus ekifaananyi kiri ekya yellow in the side, on the left I think. The ventricles, the things that are having the water, the ventricles, the pockets of water are bigger. Now if you look at the brain on the left side, you're seeing the brain, the white part is bigger than the blue part. But the more the blue part increases, the smaller the brain. You find the brain is being destroyed and eaten up. So sometimes you find the whole white part of the brain is even not there, and the child is only left with the brain portion that supports the heart beating, pressure. Now that child will not be functional. But if it finds that the child comes in early for surgery, and the brain is, we save the brain from being destroyed. Okay, atulaba nawe atuuliriza kyengezaako okujja mu basawo bano kyekyokuba nti embeera eno oteekwa kujanguyira. Ndowooza kifuddeyo bulungi nti bw'oba oyanguye okugitegeera era n'onoonya abakugu esobola okuterezebwa, naye bw'olwawo ate batutegeezesa nti omwana batalina kyagenda kwekolera mu bulamu. Kyogerezeeko. Kyo kituufu. Kati omulwadde bw'ajja nga obwongo bufunye damage nyingi nga kyalina kyasobola kwekolera, tulina mu ddwaliro kye tuyita physiotherapy nga tusobola okubayamba okuzukusa obwongo obwo, ogezaako okubanga tubakozesa bwe giba mikono bwebanga nsingo, kubanga jjukira omutwe bwe gubeera munene omwana tusobola ensingo tewanirira mutwe ogwo. So ojja kulaba ng'omwana yeebaka bwebasi buli kaseera,
oba olusi tasobola kuyimusa na mutwe ogwo, emikono tagiste yesobola tasobola kutuula. Kati tuyina section ekola ku physiotherapy nga yo eyamba kubanga bagolola ebigere mpola mpola. Ekintu kya progressive kiri progressive tekijirawo mangu nnyo. Omama alina okubeera nga mugumiikiriza ate n'olusi obeera agala omwana wakole ng'abalabe bakola mu speed. Kati omwana wange alina emyezi 2 alina emyezi 5 tasobola kutuula ate nga balina okutegeera nti olwokubanga obwongo obukoseddwa tulina okukitwala mpola mpola nga physio exercise bwe tubakubiza ne banga bazzeeyo ewaka. So kibeera kikulu nnyo okubanga omwana bamutwala mu physio exercises nga bukyali. So ebintu bibiri ekisooka be bakyala okugenda mu ddwaliro okunywa eddagala bafune folic acid. Ekyokubiri babanga embeera eneze okujangwira n'ogenda mu ddwaliro. Kikolebwa kukiwa hospital woka oba nawalala nawo So just to even mention what you've just mentioned, for spinal bifida, once this is of course especially to health workers out there. Okay. If you have delivered a mother with a child with spinal bifida, we beseech you, send that mother and that child for surgery within 48 hours. 48 hours? 48 hours. Zinaku biri? Yes. If it can happen earlier than that, the better. Why am I saying this? When that wound remains open, remember, like I told you, the fluid moves from the brain through the spinal cord and comes to that wound. If that wound is open, germs pass through there and they go straight to the brain. Yes. Okay. And when the germs go into the brain, omwana afuna amasira muki mu bwongo. Now that pass is going to destroy the brain. So the earlier the better. So ogambye nti abasawo bwe bakizuula nti omwana alina condition eyo bakikoleko mu nnaku bbiri omwana atwalibwa akolebweko okulongoosebwa. So yes. Atulaba yita ku mikutu gyaffe egya bulijjo noti 7 noti 1 6 noti 9 noti 6 sindika obubaka buuza ekibuuzo abasawo bali mu studios basobole okwanukula ku kibuuzo kyonna ekikwatagana ne ebyetwogeddeko obulwadde mu baana embeera eyo eya spina bifida enkizo okuvaayo n'okugaana okugatta then ensonga y'amazzi mu bwongo agaviirako abaana emitwe okuzimba embeera eyo osobola okugenda maaso n'okola ki. So sindika obubaka tujja kuba tutuna ku bubaka obwo. Njagadde mpozi okwongerezaako Dr. Kyayogedde nti bamaama bagende mu ddwaliro okunywa eddagala nga bafunye olubuto, bamaama bazaalire mu malwaliro. Naye ng'eddwaliro tulina n'ekitongole ekikola ku by'okunoonyereza research department nga bakizudde nti buli maama in the child bearing age, maama ali mu asubira okuzaala singa ofunye lubuto lwokka kati kiteeberezebwa nti maama yeetaaga n'agenda n'anywa eddagala n'amira folic acid, musawo atunyonyedde fefo amire akaddagala ako naye oba tali lubuto nga tannaba nafuna lubuto naye ng'ateekateeka okuzaala. Kiyamba okuba nti kiziyiza some percentage obulwadde buno okutuuka ku mwana we bw'aba atuuse okuzaala. Yesebo. Okay, nja kuba nsaba abatulaba nabo bongerezeeko babuuze ebibuuzo byabwe ayagala okubuuza ekibuuzo. Ogambye nti kyetaagisa obukadde 6 mu emitwalo nga 8 okutereeza embeera eyo. And yet what's happening is fortunately it's not just cure that does the surgeries. We have had a good plea with the government, and what's happening is they are training more neurosurgeons all over the country, and every regional referral in the hospital is in the coming few years they're going to have neurosurgeons. But right now I think there are only 3 places in the I would say in the public sector which are being done, counting cure under public because of the service we give. We are private, not for profit. So if I'm to remove private for profit hospitals, if I'm to say private, not for profit and public hospitals, we only have Mulago
and Mbarara that are doing the surgeries. Then those are the regional and the national referral. And then the private not-for-profit, the only one doing it is Cure Uganda. And then of course you may find that some of the other private hospitals are also doing them. But you know, for us being private not-for-profit, we are saying it is 6.8, 7.2. But that amount is going to be tripled when you go to a private for-profit hospital. Yeah. They're going to tell you 12 mil, 15 mil, 20 mil. That is how it is going to be. Okay. But fortunately, because of you people out there and everyone that is supporting the cause, we're able to have this price subsidized to 6.8 to 7.2 million. Yes. Okay, ndoza kitegerekese agambye nti obujjanjabi obw'ekika bw'ekityo malwaliro aga gavumenti osobola obusanga Mulago Hospital ate n'Embalala Embalala Hospital referral hospital. So obanga oli bitunde ebyeyo ebya Western genda Mbalala Hospital osobola okufuna obujjanjabi obwo, ate obanga oli mu Kampala n'ebitunde betotolodde Mulago nabo obujjanjabi mwe musinziira Mbale yeka. Abasawo bano kye tubaleetedde okusingira okuba nti bo eddwaliro beekolamu omulimu ne baayitaayitamu ne bateekawo enteekateeka ezikuŋŋaanya ensimbi ezisobola okuyambako abantu ab'ekika bwe kiti. Boogedde ku run emisinde, mutegeka emisinde, ekirala mukola ki oba muzijja wa ssente eziyambako mu nteekateeka eyo? Okusingira ddala tuyita mu misinde nga bwe nayogedde nti tulina eddwaliro lya Cure Children's Hospital teriri mu Uganda yokka. We are an international hospital nga tulina a network, we are a network of hospitals. Tulina Cure Hospital Zambia, tulina Cure Hospital Kenya, tulina Cure Hospital Niger, tulina mu Philippines, tulina mu mawanga nga munana Zimbabwe. So tukolaganira wamu, fenna tukola ekintu kyekimu. Naye okusinga ennyo ffe mu Cure Uganda twakuuka mu neurosurgery, pediatric neurosurgery, naye nga amalwaliro gali amalala gakola ku bya mainly orthopedic okusinga ennyo. Kati tulina ekitongole kyaffe ekitebe ekikulu mu USA nga batuyambako bakolagamu they coordinate this network of Cure hospitals. Naye kati ffe kubanga obujjanjabi buno si bwangu, ffe mu Cure Uganda twasalawo twekolemu omulimu tuleme kulinda bantu babweru kujja tuyamba. Tuli mu Uganda, bulwadde buli mu bantu baffe. Tukozeewo ki nga abantu nga bannayuganda okubanga tusobola okujjanjaba abaffe. Yensonga lwaki tulina Cure brain surgery run wano mu Uganda. So ekitegeeza njagala naawe okyeyogerera awo, omuntu ayina omwana ali mu mbeera bw'etyo babanga asobola okutuuka ku Cure hospital nga talina ssente, musobola okumuwa obujjanjabi? Kyeyogerere. Tusobola okumuwa obujjanjabi nga omuzadde oli eyo tokweka mwana. Abasinga abaana mu bakweka, so ne mulowooza nti ono kati mulinda afe. Abaana bano basobola okubeera ne chance ey'okubeera abalamu kasita babanga babakozeeko, n'okubayamba okubanga basobola okweyamba n'okwekolera bye basobola okukola weewaawo Mukama ng'ayambye, kubanga ffe ng'eddwaliro tetuli kamala byonna. Kyovola abantu tuteekamu ne Katonda kubanga twagala bategeere nti Katonda of course bw'atatuyamba tewala asobola tuyamba. So twagala muveeyo ng'olina omwana ng'alina amazzi mu bwongo, ng'alina ekirwadde ku nkizi, ekizimba, dduka Bunnambiro Embale ku Cure Children's Hospital. Ba boda bamanyiyo, ba taxi bova e Kampala ku YY bamanyiwo, so tosobola kubula bajje. Wow. Kale obubaka ndowooza tule ku baka babatulaba n'abatuuliriza bo bagamba ki? Onagambye nti nina omwana naye ensingo teyimirira, tatuula yeebaka bwebasi, ekizibu kiki? Daniel alikatooke. Dokita, ekyo kiyinza okuba nga kikwatagana ne bino bye twogerako? Yes, very true. It's very, very possible. But now we advise Daniel to definitely come for checkup. There are some things you cannot explain
by just a message. Let him bring the child, because what's happening is we are having satellite clinics in the country, whereby the headquarters in Uganda are in Bali, but because we know our patients and caretakers don't have the finances to keep coming and to also reduce the pressure at the hospital, we do clinics every month in various places of the country. So every end of month, every last Friday of the month, we're in Katalemwa. Katalemwa isangibwa. Chiri mpererwe. Eri mpererwe. Ono babanga likatoke jimanyi ene yawano mukawempe ompererwe kumpi. Today is the last Friday of the month. Olwalero bebisemba muli mpererwe. Kale Daniel ndozo tegedde omwana mutwale empererwe. Chitu ogambye Katalemwa? Katalemwa. Ndoza amanyiyo. Katalemwa Cheshire. Empererwe. Bwatuuka ku stage agambe boda ngenda Katalemwa bajja mutuusa bulungi. Kale twala omwana bamukole ki bamukebere bamwekebeje mu mbeera eyo. Mwasse mutya Apollo nze Keroje okuva Ikatwe Kabatolo Town Council Kasese nze nakatuuka ku TV naye nze mbuuza abasawo abo obulwadde buviira kuki abaana okubeera mu mbeera eyo. Sol TV yakateekako kankwanguyize kuba lwakadde bagambye nti omwana okuzimba omutwe kiva ku abazadde be obutafaayo ku mira ddagala mu biseera ebyo nga maama alina olubuto waliwo eddagala lye bayise folic acid bali amalwaliro ge gali gaba ku bakyala ab'embuto abagenda mu malwaliro nga bakyalina embuto eddagala eryo oli ekirungu ekyo baba batakifunye kisoboka omwana okuzaalibwa nga alina amazzi mu mutwe omutwe guzimbye then n'enkizi okukola ki okuvaayo ndowooza mwana okudde bulungi si weewaawo kale tufune obubaka obuva mu batuwuliriza bw'oba olina ekibuuzo osobola okubuuza abasawo kati nteekateeka ki eriwo mu kiseera kino okujja okutandikira Winnie Omunnyo Ku Makya. Thanks for the show. I am 3 months pregnant. I have been using folic acid but now I stopped. Is it okay? Or I have to continue taking folic acid? I am Judith in Chisasi. She has to, Judith, please take the folic acid. It's not just for the integrity of the spinal cord in those first few days. You need the brain to be healthy. So the process of the brain developing is all the way up to more than 2 years of age. So which means you have to keep taking the folic acid because the child's brain has no way it's going to get the nutrients except through the mother. So she shouldn't stop. She should keep taking this. Okay. Ndoza otegedde Judith genda maaso onywe ndite ddagala kirungo kale nze ndite ddagala folic acid genda maaso omunywe olabike nga omwana wo azaalibwa nga ali bulungi. Mbadde mbuuza Winnie kati muli kuki muzaako ki ogambye nti muli Kaleerwe tuli mpererwe muli mpererwe. Yes, lero Lwolwokutaano olusembayo mu mwezi tuli mpererwe Katalemwa. Kakati gwalina omwana nga ali mu mbeera nga gye tuwogeddeko osobola okujja ne weebuuza ku basawo ne tukunnyonnyola ekituufu kyennyini bwe kuba nga mwana yeetaaga just bujjanjabi oba counseling. Of course bonna gye tujja ku counselinga tujja kuwa spiritual support ekyo tetujja kyegaana tujja kikuwa kubanga that's what we do integrated ministry. Bono jjajje tuli omusawo ajja kuba osobola omulaba nakunnyonnyola ekigenda maaso ng'omaze omubuulira kyolaba kyobadde oyitamu n'omwana wo ate omwana bw'abanga aneetaaga okulongoosebwa tetulongoosa. Katalemwa si ddwaliro lyaffe tukolagana nabo tujja kusindika embaale omwana gye bajja okubanga babanga yeetaaga okwongera okunoonyereza naddala nga yeetaaga okukola CT scan maybe blood tests byonna ebyo tubina mbaale tetujja na byuma byaffe wano. So tujja kuba tusindika embaale okusinziira ku musawo ky'anaaba alabye basobole okwongera okulaba nga tuyamba omwana oyo mu ngeri esoboka. Kale temukuba masimu bannange enamba musindikeko obubaka tulina eddakiika ziri 3 zokka naye bw'obanga oyanguye tusobola okubanga tufuna kibuuzo kyo oba obubaka ne tusobola okubanga tukwanukula. Tulina abasawo bava ku Children's Hospital eri Mbaale era bye bamu kwabo abeekolamu omulimu okulabika nti bayambako ku bannayuganda abalina ekizibu ng'abaana bazimbye emitwe
bayina enkizi ezinako obuzibu ate n'ebirala bingi mwogedde ku nsimbu ebirala biki twayogedde nga ntandika twayogedde ku dermoid cysts okay. Akazimba kajano ku mutwe twayogedde ku n'ebizimba ku bwongo ebizimba ku bwongo twayogedde ku blood clots okay. Omusale nga gwekwatidde ku bwongo twayogedde ku encephalocell musawo yakinyonyodde bulungi ku ntandikwa so ebintu ng'ebyo n'epilepsy okay. obulwadde bw'ensimbu nabwo tubujjanjaba okay. Ekiddako ndowooza twogere ku kudduka emisinde egyo egya 19 October jogereko dakiiko ina ntono abatulaba abalungi twagala okubaaniriza kyekikulu ennyo twagala okubakunga okubakubiriza okutwegattako tusasula akasente katono nga embiroboozi manye tulina kitran gye tugaba mu process osobola okuidentifyinga naffe tukuba akasaati akajoozi kyekigambo ekituufu ate tukikola virtually ku mtimbagano ne physically kati physically tubeera ku ddwaliro buli embaale ndwaliro embaale so abantu bambe bajja kubanga baagala nnyo omulimu basupporting omulimu gwe tukola bava e Kampala bava buli wamu mu ggwanga lyaffe Uganda ne bajja embaale ne basobola okutwegatta mu mbiro zino so naye ne virtual nakyo tukyaniriza so obudde nga butuuse twagala tube nga tujja bawa details ezigendako naye nga twagala mukwata olunaku 19th of October tujja kubeera tulina embiro zaffe embaale lujja kuba lwa 6 so kyandibadde kirungi okubanga mutwegattako okay. Kyekyo weteeketeeke weetabe mu misinde egy'okukuŋŋaanya ensimbi ezigenda okuyambako abaana abali mu mbeera bwetyo Apollo wewe kuweereza nze mbuuza abasawo abo ddala omwana alina omutwe bwe gutyo omunene basobola okumutereeza omutwe ne gufaanana nga ogw'abalala nze mwesigwa Brian Ekabowa St Anne Ekabowa ndowooza mukyogedde nti kyemukola kyogere dokita gwaba kyogera so if the head is already too big we cannot reduce it we can prevent it from becoming bigger okay yes because like we said the water is going to keep being produced that's why we asked mothers if you're feeling the head is growing big come very fast to the hospital tumulongoose nga bukyali before the head becomes so omutwe bwe gubanga gugeze guzimbye kizibu okugukomyawo so kati oyo mumuyamba kimumukola mutya that is now where physiotherapy comes in okuyamba omubiri to become strong enough to support the head yes naye kibuuzo nti addamu naye n'akola ebyabalala bye bakola yes depending on how much of the brain has been destroyed if the brain is still okay then definitely the child will do everything as normal as the other children. But if you come when the child has already got a very big head and the brain has been destroyed so much, there are some things the child may not be able to do. Okay, Apollo, ekibuuzo ekya obulwadde bwabuzza obulala obwo tetusobola bwogerako mu kiseera kino tubaaniriza naye eno Kasese Bwera Boda munaakolayo D branch okujjanjaba abakongo abacross okay Dumba Richard ali Kasese Bwera Boda ndoza abuuza nti zino camps zemukola musobola okubanga mutuuka ne Kasese so we are having I don't know if Pastor Wayne should speak about it more directly yes tetusobola tuuka buli wantu olw'ensonga nti manyi logistics nazo si nyangu naye nga tulina clinics ayogedde ku mobile clinics zetulina tukolagana n'eddwaliro n'erimu ku center ey'Elira tutuuka Elira tutuuka Eggulu tugenda Embarara mu Ruharo Hospital after every 1 month okay yes netujja ne Kampala ne Jinja olwakadde ndowooza tetusobola kusuka wano nja kusaba bwe kiba kisoboka Madam Winnie bawe namba y'essimu basobola okuba nga beebuuza kuba tukitegedde nti guno mulimu temugukola nti mufunamu ssente oba muki muyamba ku bantu abalina ebizibu ebityo basomere enamba y'essimu balina bye babuuza abatuwuliriza n'abatulaba ennamba y'essimu eri 045 nyanya 35 273 giddemu 045 nyanya 35 273 osobola okuba ku nnamba eyo ofune ebisingaku wano bituwogeddeko
nja kubeeyanza Pastor Winnie Angula ne Dr. Dennis Lukoye bava mu Chua Children's Hospital Mbale neyanze abasindise obaka ababaddeko ku program tulowooza nti oboolyawo nakyo yizeewo nakyo otegeddewo bayinga olina omwana oteekateeka kuzaala ensonga zino nkulu mukole kye muteekeddwa okukola abazadde kizibu okumaliriza ng'omwana ate omuzadde ng'ali mu mbeera eyo ng'ate wali omanyi oboolyawo kyoteekeddwa okukola n'otakikola agange nze principal katuddemu ndowooza tusingana olundi basawo mugende mubatulabire mugende mukole omulimu gwa Katonda oboolyawo embeera eno ejja kuvaawo katusabe musibe bulungi tubaagaliza omukisa gwa Mukama